Good morning. We studied the two paragraphs of our lesson, Adventures in a Banyan Tree. And in that two paragraph, I think we familiarized our narrator and our banyan tree. Now, we're familiarizing our squirrel. You know, he is the friend of our narrator. So today we can study these three paragraphs. These three paragraphs we can study today. Okay, the first paragraph. Before long he was delving into my pocket and helping himself to whatever he could find. He was a very young squirrel, and his friends and relatives probably thought him headstrong and foolish for trusting a human. You know, now the squirrel is the best friend of our narrator, and he's continuing that before long he was delving into my pockets. Okay, what do you mean by before long? And before long he was delving, and adhigam, before long, adhigam tamasiyade, he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find, because he is the best friend of our narrator. So the squirrel is searching. The delving is meaning is here searching. You know, here is a word is here, delving. The delving, paraduga. He was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. He was a very young squirrel. You know, here is a picture of that squirrel. You know, this is a picture of, you can see that one. And he is a very young squirrel. So cute. And in that paragraph, in already previous paragraph, you studied, you know, beautiful, the physical appearance of that squirrel. And his friends and relatives probably thought him headstrong and foolish for trusting a human. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? യെസ്, ഹി വാസ് വെരി സ്ക്യൂറൽ. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം അണ്ണാന് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ? ഈ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? അവരെപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവൻ ഒരു തന്നിഷ്ടക്കാരനാണെന്നാണ്. ആര്? നമ്മുടെ സ്ക്യൂറൽ. ആൻഡ് പ്രോബബ്ലി തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ? നമ്മുടെ നരേറ്റർ പറയാണ് ഹിം ഹെഡ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഫൂളിഷ് ഫോർ ട്രസ്റ്റിങ് എ ഹ്യൂമൻ അല്ലേ? അവനെ ആരെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത് പലതൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുകയാണ്. ബട്ട് സോ ദിസ് ഈസ് എ ഹെഡ് സ്ട്രോങ്. ദിസ് സ്ക്യൂറൽ ഈസ് എ ഹെഡ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഫൂളിഷ് വൺ. ആൻഡ് സം ടൈം നമ്മുടെ നരേറ്റർ ചിന്തയാണ് കേട്ടത്. നമ്മുടെ ഓതർ ഒരു അണ്ണാൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമെന്ന് നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. Then next paragraph. In the spring, when the banyan tree was full of small red figs. Have you seen red figs? Yes, this is a very beautiful fruit. Yes, this is a red fig. You can see this is a beautiful red figs are there. Yes, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അധികം അതങ്ങനെ കാണാറില്ല ഇല്ലേ? നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അധികം അത് കാണാറില്ല. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ആൻഡ് വെൻ ദ ബാനിയൻ ട്രീ വാസ് ഫുൾ ഓഫ് സ്മോൾ റെഡ് ഫിഗ്സ്. ഏതാണ് സമയം? ഇൻ ദ സ്പ്രിങ്. യു നോ ദ വിച്ച് സീസൺ ഈസ് സ്പ്രിങ്. ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വുഡ് ഫ്ലോക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ്. What do you mean by flock? Yes, picture of flock. Flying together. കൂട്ടത്തോടെ ഒരുമിച്ചാണ് കേട്ടോ. And flock into its branches. The red-bottomed bulbul. അവിടെയുള്ള different types of birds are there. And one is that red-bottomed bulbul. And they are cheerful and greedy അല്ലേ? ആർത്തിയും സന്തോഷത്തോടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചിലയ്ക്കുന്ന അല്ലേ? ഗോസിപ്പിംഗ് റോസി പാസ്റ്റേഴ്സ്. നമുക്ക് ഈ നോക്കാം ഇല്ലേ? നോക്കൂ, ദിസ് ഈസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് റെഡ് ബോട്ടംഡ് ബുൾബുൾ. കണ്ടോ? റെഡ് ബോട്ടംഡ് ബുൾബുൾ. ആൻഡ് കണ്ടോ? ഇത് നോക്കൂ,
റെഡ് ബോട്ടം കണ്ടോ, ബുൾബിൾ. ഇതിങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ഒച്ചെടുത്തിട്ട് വരുന്നത് കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ, റോസി പാസ്റ്റർ അല്ലേ. ഇവരെ സൗണ്ടും ബഹളവും ഒക്കെ ഈ കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കാം ഇല്ലേ. എവിടെയാണ്? ഇൻ ദ ബാനിയൻ ട്രീ. ആൻഡ് parrots, crows, squabbling with each other all the time. And you know what is the meaning of squabbling? Yes, this is a new word is here, squabbling. യെസ്, സ്ക്വാബ്ലിംഗ് ഇസ് എന്താണ്? കശപിശ കൂട്ട്. യെസ്, കശപിശ കൂട്ടുന്ന കുറേ പാരറ്റ്സിനെ കാണാം, ക്രോസിനെ കാണാം, എല്ലാത്തിനെ കാണാം. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഫിഗ് സീസൺ, അതായത് ഈ സീസണിലാണ് അല്ലേ, ഈ ഫിഗ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് അല്ലേ. ദ ബനിയൻ ട്രീ വാസ് ദ നോയ്സസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഓൺ ദ റോഡ്. On the road, it was the noisiest place, and different kinds of birds are coming. They are flocking to there, and they are squabbling there, and they are eating, they are cheering, they are, you know, they are sometimes they are greedy അല്ലേ. ആർത്തിയോട് കൂടിയൊക്കെ തിന്നാൻ വരുന്നൊക്കെ കാണാം. നല്ല സൗണ്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണത്. ആൻഡ് halfway up the tree I had built a small platform on which I would often spend the afternoons when it was not too hot. Halfway up the tree I had built a little platform. ഏത് ട്രീയുടെയാണ്? ബനിയാൻ ട്രീയുടെ പകുതിയിൽ he made a beautiful platform there, and he will sit there in the afternoon was not too hot അല്ലേ. വേനൽക്കാലത്ത് നല്ല ചൂടൊന്നുമില്ലാത്ത സമയത്ത് അവന് അവിടെ പോയിരിക്കും. ദെൻ ഐ കുഡ് റീഡ് ദെയർ. അവനവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹീ ഈസ് റീഡിങ് ഫ്രം ദെയർ ആൻഡ് propping myself up against the bole of the tree with the cushions taken from the drawing room. ഇല്ല, അവൻ എന്താണ്? ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ നിന്നിട്ട് എന്താ അവൻ ചെയ്തതെന്നറിയോ? യെസ്, മരത്തിൻ്റെ താഴ്വഴിയിൽ അവൻ ആ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ നിന്ന് തലങ്ങാണിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ ചാരി ഇരുന്നിട്ട് അവൻ വായിക്കുമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഫ്രം ദ ഡ്രോയിങ് റൂം അവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കും. എവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ്? he made a beautiful platform there. Then different kinds of stories, and what are they? Treasure Island, Huckleberry Finn, the Mowgli stories, and the novels of Edgar Rice Burroughs and Louisa May Alcott made up my bag of very mixed reading. He was a good reader, so he read a lots and lots of books from that platform. That is Huckleberry Finn. You know the story of Mowgli is very interesting. He read and he's reading different kinds of stories from there. These are the 3 paragraphs. Here is a question. Yes, look the third question. What did the friends of squirrel think about its friendship with a human? What might have made them think so? Okay, we know from here we can see trusting a human, we will get a answer. You should write the answer. The next one, how was the banyan tree the noisiest place during the fig season? Noisiest place on the road. How was? We studied it now. And how did the boy make the spring season exciting for himself? We know that you will get this answer from this paragraph. Okay, that's all today. We can continue tomorrow onwards.